ఈ రోజు మనం చేయబోయేది స్టాండింగ్ కోర్ వర్కౌట్. స్టాండింగ్ కోర్ వర్కౌట్ అది కూడా ఇలాగ లైట్ వెయిట్ డంబెల్స్ యూస్ చేసి చేయబోతున్నాము. ఫస్ట్ హెడ్ అప్ అండ్ డౌన్ and up. Nice. 1 2 3 4 5. Lovely. So adi front and back అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం చేయబోయేది సైడ్ టు సైడ్. సో 3 2 1 go. Left and right. మళ్ళీ left and right. Nice. 2. Keep breathing. 3 4. Very nice. 5. నా ఇదే మనం ఎక్స్టెన్షన్ ఏం చేస్తామంటే ఇలాగా రైట్ హ్యాండ్ని ఇలా పట్టుకొని స్ట్రెచ్ చేసి లెఫ్ట్ ఆర్మ్ని ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసి ఇక్కడ నుంచి మన హ్యాండ్ని మొత్తం టైట్గా ఇలా క్లెంచ్ చేసి ఇక్కడ నుంచి గో అప్ అండ్ డౌన్ అప్ అండ్ డౌన్. సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ పార్ట్ బాగా స్ట్రెచ్ అవుతుంది. ఓకే 3 2 1 స్ట్రెచ్ అండ్ గో అప్ అండ్ డౌన్. నైస్. అప్ అండ్ డౌన్. 2 3. ఇక్కడ ఉన్న ట్రాప్ మసిల్స్ అంతా రిలీజ్ అవుతాయి. 5. Same thing on the left side. So 3 2 1 go. Stretch చేసి ఇక్కడ ఇలా పెట్టుకుని 1 2 3. Very nice. 4 5. స్టాండింగ్ కోర్ వర్కౌట్స్లోకి వెళ్ళిపోదాము. ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, హ్యాండ్స్ ఇక్కడ ఇలా పెట్టుకుందాము. ఇక్కడ నుంచి విల్ గో 1 and 2. ఓకే సో 3 2 1 and go. Let's go. 1. Nice. 2. Super. 3 4. Very nice. 5. Next ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ మనం చేయబోయేది ఇలానే రెండు డంబుల్స్ ఇలా దగ్గర పట్టు. ఇక్కడ నుంచి గో 1 and 2. ఓకే సో 3 2 1 and let's go. Left. 1. Nice. ఇలా కట్ చేయాలి. 2. Super. 3 4 5. Obliques మంచి బర్న్ అయింది కదా. సూపర్. దట్స్ ఇట్. వెరీ వెరీ సింపుల్. నెక్స్ట్ మనం చేయబోయేది ఇక్కడ ఇలానే పెట్టుకుని జస్ట్ క్రంచ్ అండ్ క్రంచ్. ఓకే సో ఇందాక లెగ్తో రేస్ చేసాము, ఈసారి లెగ్ లేకుండా ఓన్లీ షోల్డర్స్తోని క్రంచ్ చేద్దాం. సో 3 2 1 and go. క్రంచ్ 1. సో ఇంకా డీప్ వస్తుంది క్రంచ్ అప్పుడు. 2. Nice. 3. Very nice. 4 5. నెక్స్ట్ మనం చేయబోయేది ఇంకా చాలా సింపుల్, విచ్ ఇస్ బోత్ హ్యాండ్స్ ఇలా తీసుకుని వీల్ గో డౌన్ అండ్ అప్, మళ్ళీ డౌన్ అండ్ అప్. సో 3 2 1 ఇలా దగ్గరికి పెట్టుకోవాలి డంబుల్స్ అండ్ గో. 1 come up. 2 సూపర్. కీప్ గోయింగ్. స్టమక్ ఎప్పుడు టైట్గా క్రంచ్ చేసి ఉంచాలి. 2 లవ్లీ. 3 very nice. 4 fantastic. 5. నెక్స్ట్ మనం చేయబోయేది ఇలానే హ్యాండ్స్ రెండు చేతులు పైకి పెట్టుకుని ఈసారి ఇక్కడ నుంచి విల్ జస్ట్ గో ట్విస్ట్ అండ్ ట్విస్ట్. ఓకే అప్పుడు మనకి ఈ ట్విస్ట్లో హ్యాండ్స్ పైకి పెట్టుకుని చేసినప్పుడు దాని ఎఫెక్టివ్నెస్ ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది. ఓకే 3 2 1 go. అప్ అండ్ స్టార్టింగ్ విత్ లెఫ్ట్ ట్విస్ట్ and center. Nice. Twist, center. Nice. Super. 2. చూడ్డానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, మీరు లిటరలీ నుంచుని చేస్తే మీకే తెలుస్తుంది. వెరీ నైస్. 4 5. సో నెక్స్ట్ మనం చేయబోయేది చాలా సింపుల్ మూవ్. ఇక్కడ నుంచి వీ కుడ్ డూ ద సైడ్ క్రంచ్. సో 3 2 1 and go. 1. Nice. 2. Very nice. 3. Super. 4 5. Keep watching. Get set fit.